হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি তোমরা সকলেই খুব ভালো আছো। আজকে আমি চলে এসেছি পেপার দুর্গা আইডল মেকিংয়ের সেকেন্ড পার্ট নিয়ে। তাহলে চলো শুরু করা যাক। ফার্স্টেই আমি গণেশ ঠাকুরকে কালার করে নেব। তার জন্য আমি নিয়েছি রেড ফেব্রিক কালার। সো গণেশ ঠাকুরের কালার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি কার্তিক ঠাকুরের কালার স্টার্ট করব। আমি এখানে কার্তিক ঠাকুরের জন্য স্কিন কালার ইউজ করেছি। তোমরা চাইলে ইয়েলো আকারেও ট্রাই করতে পারো। লাল দিয়ে কিছু ডিটেলিং করার পর আমাদের কার্তিক ঠাকুর পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমি মহিষাসুরের কালার স্টার্ট করি। মহিষাসুরের জন্য আমি এখানে ডিপ গ্রিন ইউজ করেছি। তোমরা চাইলে ইয়েলো আকার বা ব্রাউন ট্রাই করতে পারো। এখন আমি দুর্গা আর লক্ষ্মীকে একসাথে কালার করে নেব, কারণ প্রসেসটা সেমই, আর না হলে ভিডিওটা প্রচুর লং হয়ে যাবে। তো ফার্স্টে ইয়েলো কালার দিয়ে দুর্গা ঠাকুর আর লক্ষ্মী ঠাকুরের বেসটা আমি কালার করে নেব, আর সরস্বতী ঠাকুরের জন্য হোয়াইট কালার ইউজ করছি। এটা হয়ে গেলে আমি অরেঞ্জ কালার দিয়ে দুর্গা ঠাকুর আর লক্ষ্মী ঠাকুরের শেড আর পিঙ্ক কালার দিয়ে সরস্বতী ঠাকুরের শেডটা করে নেব। এরপর আমি লাল দিয়ে আলতাটা কালার করে নেব, আর তারপর ফাইনাল লুকটা দেখো। of your heart.
আশা করি ভিডিওটা তোমাদের একটু হলেও উপকারে আসবে, আর ভালো লাগলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে যেতে ভুলো না।